بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. سنة 6 مع المراجعة النهائية لامتحان الفصل التاني. فنبدأ كده بالأسئلة. The first question: find the value of x to get a true statement. هنا negative 5 belongs to the set negative 1, 0, negative 3 and x. طبعا negative 5 belongs to this set، يعني negative 5 ده element موجود هنا، يبقى x is equal to negative 5. Letter B: x belongs to set 2 5 negative 3 intersection set 5 negative 2 negative 3. ده معناه ايه؟ ان ال x belongs to the intersection of the two sets. And what are the common elements between the two sets؟ طبعا ايه the common element is ايه؟ negative 3. That means x belongs to the set negative 3. x is equal ايه؟ negative 3. Letter C: set 2x intersection negative 4 0 is equal to the following. هنا letter C: set 2x union the set negative 4 0 4 is equal to the set. ده معناه ايه؟ ان ايه these elements are found in the two are found in ايه in each of the following ايه two sets. يعني لازم كل الآلات يكونوا موجودين ايه هنا. يعني الزيرو موجود هنا، نيجاتيف 2 مش موجود لا في دي ولا في دي، يبقى ده مكان الاكس. يبقى الاكس هنا ايه؟ نيجاتيف 2. اكس is equal to نيجاتيف 2. طبعا 2 موجود خلاص، 4 موجود، نيجاتيف 4 موجود، يبقى ايه الوحيد اللي مش موجود اللي هو ايه؟ نيجاتيف 2. يبقى ده مكان ايه؟ مكان اكس. Question number 2: use the properties of addition operation in Z to find the result of the following. letter A اللي هو الكوميوتيتيف والاسوشيتيف والحاجات اللي خدناها قبل. هنا letter A negative 120 plus 17 plus 131 plus 17 plus 131. طبعا دول ايه positive، فناخد دول مع بعض كده كده عملنا ايه associative، وكده ايه associative property. that is equal negative 120 plus نحسب بقى 117 plus 131. هنا negative 120 plus 148 هنحسبها طبعا، دول ايه different sign، يبقى نعمل minus ونحط ايه sign of the greater ايه number. هنا is equal to positive 100. هنا and negative 120 plus 148 دي closure property. Letter B 215 plus 180 plus negative 1015 plus 180 plus negative 1015. هتلاحظ حاجة إن ده وده إيه additive inverse for each other، فأنا عايز ده يكون جنب ده، فنعمل إيه؟ هنبدل ده مكان ده. هنا 2015 plus negative 1015 plus 180. كده احنا بدلنا دول مكان بعض، عملنا ايه؟ commutative property. يعني عملنا ايه؟ commutative. وبعدين ايه نعمل ايه؟ associate، ناخد ده وده مع بعض ايه؟ في bracket، يبقى 2015 plus negative plus 180. كده عملنا ايه؟ associative property.
نفس الدول هنا 2015 هنا بلس ماينس يعني ايه دي معناها ايه تبقى ماينس يعني 2015 minus 1015 هيدينا ايه 1000 1000 plus 180 هنا ايه 1000 property اللي هو sum of any two integers is integer. Check the property of closure of addition and subtraction sets. هنا عايزين نعرف هل الست دي is closed under addition or not and is the set is closed under subtraction or not. معنى close يعني لو عملنا أي إيه for any two elements of the set وطلع موجود في الست نفسها وده إيه فيها close under addition ولا لأ. هناخد إيه كل two elements تمام بلس بعض negative 1 plus 0 is equal negative 1 طبعا ده belongs to x موجود. هنعمل مثلا negative 1 plus 1 negative 1 plus 1 ده ايه negative 1 is the additive inverse of 1 is equal to 0 والزيرو موجود هنا في ست x. تعالى نعمل ايه 0 plus 1 0 plus 1 is equal to 1 وال1 موجود في ست x. كده عملنا كل ايه كل الاليمنتس. فلاحظنا ان ايه لما عملنا sum of any two elements ادينا ايه element في ست x يبقى هنا ايه set x is closed under addition then x is closed operation. طيب is set x is closed under subtraction. تعالى نعمل subtraction بنفس الطريقة negative 1 مثلا minus negative 1 minus 0 negative 1 belongs to set x. تعالى نعمل negative 1 minus 1 negative 1 minus 1 negative 2 ده مش موجود في x. فلو لقينا ايه حاجة واحدة مش موجودة في x ودي ايه is not closed under subtraction therefore x not closed subtraction operation. طيب نفس كمان بالنسبة ايه set y. تعال نشوف ايه الاديشن نعمل مثلا نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 بلس 0 نجرب كل حاجة. هنا أول حاجة نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 3 دي كده ايه من أول حاجة مش موجود في set y يبقى set y is not a closed under addition therefore y addition operation. تعال نشوف set y is closed under subtraction or not. هنعمل مثلا ايه negative 2 minus negative 1 that means negative 2 minus minus معناها ايه plus negative times negative is positive يبقى negative 2 plus 1 is equal to negative 1 negative 1 موجود موجود belongs to set y. هنجرب حاجة تانية negative 2 مثلا minus 0 negative 2 minus 0 negative 2 negative 2 هنا ايه موجود في set y. طبعا برضه نجرب ايه اللي هو ايه الكوميوتيتيف. هنا عملنا نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 1 تعالى نعمل نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 2 انا نيجاتيف 1 ماينس ماينس يعني ايه بلس 2 is equal to 1. هنا نيجاتيف 2 ماينس 0 هنعمل ايه 0 ماينس نيجاتيف 2 that means 0 plus 2 is equal to 2 ده belongs to set y. تعالى نعمل مثلا ايه نيجاتيف 2 مع 1 negative 2 minus 1 is equal negative 3. Is negative 3 found in set y؟ طبعا negative 3 is not found in set y يبقى ده كده ايه نقول ان ايه set y is not closed under a subtraction.
Find the result of each of the following in two ways and state the use property. هنا أول حاجة 6 times negative 2 plus negative 7. تعال نشوف الفيرست إيه method or the first way الطريقة الأولى. هنا 6 times negative 2 plus negative 7. 6 times هنحسب دول negative 2 plus ودي معناها إيه؟ negative 2 positive times negative is negative 6 times negative 2 هنا negative 9. 6 times negative 9 positive times negative is negative 6 times 9 is equal to 50. ده إيه؟ the first way. تعال نشوف second method. 6 times negative 2 plus negative 7. تعال نعمل حاجة اسمها ايه distribution property. ده times ده بعدين ده times ده يبقى 6 times negative 2 plus 6 times negative 7. يبقى كده عملنا ايه distribution property. بعدين نحسب 6 times negative 2 negative 12 plus 6 times negative 7 يدينا negative بعدين يبقى negative 12. Positive times negative is a is negative. Negative 12 minus 42 is equal to negative 54. يبقى عندنا ايه distribution ايه property وده ايه حل عادل في الأول ده. تعال نشوف بقى ايه letter B. تعال نشوف first method. هنا 112 times 17 plus 112 times negative 17. طبعا لو لاحظت كده هتلاقي ايه عندنا common factor 112. هناخد 112 كده ونفتح براكت يبقى عندنا 17 plus negative 17. كده احنا عملنا ايه distribution property. distribution ايه property. وبعدين نحسب بقى 112 times 17 plus negative 17 معناها 17 positive times negative is negative minus 17 is equal to 112 times 0 is equal to a 0. طبعا 112 times 0 دي اسمها ايه multiplication by 0 property. multiplication by 0 property اللي هو number times 0 is equal to 0. طبعا the second way. in the second way هنحسب عادي خالص 112 times 17 plus 112 times negative 17. طبعا لو حسبنا ده كده you can use a calculator to get the value. 1904 هنا 1904 هنا طبعا بلس تنزل positive times negative negative طبعا 112 times 17 1904. نكمل. طبعا هنا ده ايه ده وده ايه additive inverse for each other. ها additive inverse property. طبعا positive times negative is negative يبقى كده 1904 minus 1904 which is equal to. طيب question number 5 find the result of each of the following into it. طبعا ده نفس ايه السؤال اللي فات يعني خلاص انت هتحل بقى ايه بالطريقتين اللي انت عرفتهم دلوقتي. فده ايه هنسيب الطالب بنفس الطريقة اللي حلينا بيها هتحل بيها ان شاء الله. السؤال بقى كده if x is equal to 3 y is equal to negative 1 z is equal to negative 7 find the value of each of the following. letter A 2x يعني 2 times
x كام 3 plus y negative plus minus z negative 7. تعال نشوف كده. هنا طبعا 2 times 3 هنحسب الايه المالتبلاي اول شيء. 2 times 3 is equal to 6. بعد كده plus negative 1 positive times negative is negative. وهنا negative times negative is ايه positive ايه 7. 6 minus 1 5. 5 plus 7 is equal to 12. تعال نشوف letter B. letter B 3xy يعني 3 times x times y minus z negative 7. طبعا هنحسب التايمز أول حاجة. times 3 9 9 times negative 1 negative 9. Negative times negative is positive positive 7. Negative 9 plus 7 is equal to negative 2. Letter C x divided by y minus 3z. هنا x 3 divided by y is equal to negative 1 minus 3 times z. z is negative 7. طيب هنا في ايه؟ في براكت عندك وفي طبعا في حاجة اسمها ايه؟ order of mathematical operation. بنداس دي ايه اللي هو ايه؟ order of mathematical operation يعني ترتيب العمليات الحسابية. في بلس ماينس تايمز ديفايد الحاجات دي. نحسب الأول. أول حاجة ايه؟ B for brackets. يبقى أول حاجة نحسب ايه؟ brackets. لو في brackets نحسب brackets أول حاجة. بعد E exponents اللي هي الباورز. E exponents اللي هي الباورز. بعد M multiply and divide. M multiply and divide. A addition. S subtraction. يبقى الترتيب اللي عندك أول حاجة لو في brackets نحسب brackets أول حاجة. بعد كده لو في powers بعديها ايه multiply divide. بعد كده آخر حاجة ايه addition and subtraction. طبعا ده from left to right. يعني مثلا ايه هنا عندنا ايه ده bracket. يبقى نحسب bracket أول شيء. 3 divided by negative 1 positive divided negative 3 divided by 1 is equal to 3. هننزل هنا ايه minus 3 times negative 7. يبقى هنا ايه في minus وفي times. يبقى نحسب times أول حاجة. لأن السبتراكشن آخر حاجة. الاديشن subtraction آخر حاجة ايه بنحسبها. طبعا أنت ممكن تستخدم calculator وتحسب ايه الفاليو كله. يبقى negative 3 minus 3 times negative 7. يبقى كده ايه positive times negative 3 times 7 is equal to 21. هننزلها negative times negative ده ايه positive 21. negative 3 plus 21 is equal to 18. يبقى كده ايه حسبنا. Complete the following numerical pattern by writing 3 consecutive numbers. هنا 6 14 22 30 38. واضح ان كل مرة ايه بعمل adding 8. يبقى ده الباترن عندي ايه adding 8 to the previous ايه number. 38 plus 8 is equal to 46. 46 plus 8 54. 54 plus 8 62. The next 1 over 2 1 over 4 1 over 8 1 over 16. هتلاحظ ان الباترن هي الايه النيوميريتور كله 1. 4 بعد 8 16. تمام times 2 كل مرة. times 2 16. 16 times 2 32 times 2 64 times 2 128. This pattern 2 3 5 8 13
You notice that 2 plus 3 is equal to 5. 3 plus 5 is equal to 8. 5 plus 8 13. يعني ايه؟ Any number is equal to the sum of the two preceding numbers. يعني هنا ايه؟ 8 plus 13 21. 13 plus 21 34. 21 plus 34 55. هنا 1 4 9 16 25. طبعا ده باترن لأكتر من طريقة. هنا 1 became 4. هنا 16 7. وهنا 16 كام يدينا 25 بلس 9. لو لاحظت هنا بقى ايه اللي فوق ده ايه 3 5 7 9. يعني كل مرة بنعمل ايه adding odd number. ايه الاود نمبر بعد ايه 9 11 يبقى 25 6. ايه الاود نمبر بعد 11 13 36 بلس 13 49. بعد كده adding 64. طبعا دي طريقة. في طريقة تانية هنا هنلاحظ حاجة ال1 ده اللي هو ايه 1 to the power of 2 وال4 3 power of 2 وال16 4 power of 2. يعني ايه بنزود كل مرة ايه square number. 25 اللي هو 5 power 2 يبقى اللي بعده ايه هنا ايه 6 power 2 36. وده هيبقى 7 power 2 49 وده 8 power 2 64. دي طريقة تانية لدي. Discover the rule of the numerical pattern and write the missing number in each of the A in each case. هنا 4 7 وهنا 13 16. هنا ايه يعتبر ايه عمل adding 3 وهنا برضو ايه adding 3. يبقى هنا الباترن adding 3 يعني any number is equal to the preceding number plus 3 or adding 3 to the A preceding number. هنا 4 7 adding 3 10 adding 3 13 16 9 adding 3 20. هنا تعال نبص على 15 19 كده plus 4 19 became 23 هنا plus 4. يعني كل مرة بيعمل ايه adding 4. يبقى 7 adding 4 7 plus 4 11. 23 plus 4 27. 27 plus 4 31. هنا 0.5 1 plus 0.5. طب هل هنا نفس الحاجة 2 became 2.5 فعلا 0.5. يبقى كل مرة بيعمل ايه adding 0.5 1 plus 1 plus 0.5 يعني 1 plus half يعني is equal 5 3 3 on. هنا 128 became 64. هنا 16 became 8. واضح انه عامل ايه divide. هنا فعلا 128 divided by 64. يبقى كل مرة بيعمل ايه dividing by 2. 64 divided by 2 is equal to 32. 32 divided by 2 is equal to 16. 16 divided by 2 8. 8 divided by 2 4. 4 divided by 2. Letter E 15 12 9. 3. 12 became 9 عمل minus 3. يبقى كل مرة بعمل minus 3. 9 minus 3 6. 6 minus 3 3. لو عايز اللي قبل ده نعمل العكس adding 3 يبقى هنا ايه following. هنا بقى ايه على الانتجرز set of integers and a set of natural numbers. هنا خلي بالك الانتجرز عندنا z 0 1 2 1 negative 2
negative 3 and so on. ناخد بالنا ايه؟ طبعا negative 1 negative 2 negative 3 ده ايه؟ z ايه؟ z negative and so on ده ايه؟ z ايه؟ positive. طبعا 0 is neither ايه؟ positive nor negative. الزيرو ولا هو positive ولا هو negative. طبعا هنا 0 1 2 3 and so on دي set ايه؟ of natural number. وخلي بالك لما تعمل set، لما تعمل intersection z intersection n، هنا ال n subset of a z. فلما يكون في set notice if A مثلا set A is subset of set B، لو ال A subset of set B، لما تيجي تعمل intersection A intersection B هيديك the smaller set اللي هو A، هيديك ايه the smaller set. لما يكون لو عملنا ال A union B where A is subset of B يبقى اليونت يديك ايه the bigger set subset. ده نقص مهم جدا. هنا Z intersection N، احنا عارفين ال N ده subset of Z، يبقى ال intersection دي ده smaller set N. Z positive intersection Z negative، طبعا Z positive Z negative دي حاجات ايه؟ مفيش حاجات مشتركة خالص، يبقى ده ايه؟ phi. Z difference N يعني set of integers لو شلنا ايه؟ الناتشرال هيتبقى مين؟ النيجاتيف. correct negative. Z difference Z negative set of integers لو شلنا النيجاتيف شلنا ده خالص هيتبقى ايه natural. Z positive union 0، Z positive لو 1 2 3 4 so on 0 يعني حاطين معاهم 0 يبقى كده يدينا ايه set of natural number. طبعا هنا النيجاتيف يبقى كده ايه absolute ايه value of negative 45. هننزل النيجاتيف عادي في الاول دي و absolute negative 45 is equal 45. The complement of z negative with respect to z negative. complement of z negative with respect to z negative معناها ايه؟ يعني z negative اللي هي دي difference دي، طبعا ده هيدينا ايه؟ فاي، لان ايه؟ دي نفس الست، مفيش حاجة ايه؟ ايه اللي موجود في z negative ما يكونش موجود في التانية دي؟ فاي. The complement of z negative with respect to z معناها ايه؟ z difference z negative معناها ايه؟ z difference z negative. طبعا z difference z negative يعني set of integers لو شلنا منها النيجاتيف integers هيتبقى عندي ايه؟ natural numbers. The complement of n with respect to z معناها z difference n، z difference n يعني لو شلنا الايه؟ natural numbers هيتبقى عندي ايه؟ negative numbers. n intersection z negative، n اللي هو 0 1 2 3 and so on، z negative اللي هو negative integer، طبعا ايه مفيش حاجة مشتركة يبقى ادينا 5. The additive inverse of the number، أول حاجة تعالى نحسب النمبر ده، النيجاتيف ننزلها absolute value of negative 5 is 5، يبقى هنا النمبر اللي عندنا negative 5، يبقى the question is ايه؟ The additive inverse of negative 5 is a positive 5. Letter L the integers that are included between negative 2 and 2 هنكتب ايه؟ الانتجرز negative 1 the smallest non-positive. خلي بالك ايه معنى non-positive؟ non-positive يعني ايه؟ النيجاتيف numbers، بص هو ايه؟ negative numbers وايه تاني؟ ومعاهم الزيرو. positive يبقى non-positive لو النيجاتيف ومعاهم ايه؟ زيرو. يعني ايه؟ يعني 0 negative 1 negative 2 negative 3 and so on دي اسمها ايه؟
set of non-positive integers. عايزين بقى the smallest. طبعا أصغر number فيها إيه؟ the smallest إيه؟ non-positive. طبعا هنا المطلوب the greatest not the smallest. the greatest non-positive. مين أكبر إيه؟ أكبر واحد دول مين؟ طبعا النيجاتيف ده إيه؟ طبعا zero إيه؟ the greatest non-positive. the smallest non-negative. non-negative اللي هم إيه؟ البوزيتيف ومعاهم إيه؟ الزيرو، لأن الزيرو إيه؟ is non-negative. يعني إيه set of إيه؟ 0 1 2 3 and so on. اللي هي set of natural number. 0 1 2 3 and so on. What is this? What is the smallest? 0. The next, negative 9, 17, negative 9, negative 15, 16 in an ascending order. طبعا cancel absolute. Absolute negative 9 is a 9. هو عايز ascending order يعني from the smallest to the greatest. طبعا في negative numbers والنيجاتيف أصغر من البوزيتيف طبعا. في عندنا إيه negative 9 ونيجاتيف 15. دول إيه النيجاتيف هيكون هو الأول طبعا. مين أصغر؟ نيجاتيف 9 أو نيجاتيف إيه 15. تمام نيجاتيف 15 وبعدين نيجاتيف 9. كده خلصنا إيه من النيجاتيف. نيجي بقى البوزيتيف عندنا 17 9 16 the smallest 9 وبعدين 16 and 17. The next letter B 3 negative 30 negative 8 negative absolute value of 8 0 11 in a descending order. طبعا تعالى نحسب ايه الابسوليوت. absolute 8 is 8 يبقى دي كلها ايه بقت negative 8. طبعا descending يبقى from the greatest to the smallest. هنبدأ ايه بالبوزيتيف. طبعا ايه البوزيتيف 3 and 0 هنا 11. طبعا 0 is neither positive nor negative. مين بقى ايه the greatest 11 بعدين 3 وبعدين 0 يبقى 11 3 0. هنا عندنا ايه negative 8 negative 30. What is the greatest? negative 8 or negative 30? تمام. The greatest, then the last one, negative 30 is the smallest a number. Letter Q, the value of a x minus 2y plus 4. If x is equal to 8, y is equal to negative 2. x 8 minus 2 times y is negative 2. بعد كده plus a 4. هنا في minus وفي times وفي plus. يبقى نحسب ايه التايم ده والحاجات. يبقى ننزل 8 زي ما هي والسبتراكشن زي ما هي. 2 times negative 2 هيدينا negative 4. بعد كده ايه بلس 4 تنزل. كده بقت عندي ايه ماينس وايه وبلس. نبدأ نحسب عادي خلاص. يبقى هنا ماينس نيجاتيف تايم نيجاتيف بوزيتيف. يبقى 8 بلس 4 بلس 4. 8 بلس 4 12. 12 بلس 4 is equal to 16. طبعا انت ممكن تستخدم كالكوليتر من الاول خالص هنا. next 10. what is the pattern here؟ واضح ان ايه كل مره بيعمل ايه times 10 times 10 times 10. يبقى اللي بعده ايه times 10 هيدينا ايه 10,000. and its description is what? Any number is equal to 10 times the preceding number is a multiplying the preceding number ten. 75 70 65 60 55 in the same pattern. هنا واضح ان هيكون ما بيعمل ايه
minus 5 هنا minus 5 and so on. 55 minus 5 is 50. What is the description؟ هنا ايه؟ subtracting 5 from the previous number or the preceding number اللي هو النمبر اللي قبل على طول. preceding ايه؟ number. The preceding any number is equal to the preceding number minus 5. The next, the set of odd numbers intersection the set of even numbers. Time 0, 2, 4, 6, and so on will even, sorry, odd 1, 3, 5, 7, so on will even 0, 2, 4, 6, and so on. طبعا مفيش حاجة مشتركة بينهم، يبقى ده ايه؟ يدينا 5. Set Z is equal to Z positive union set 0 union set Z negative. Space is the smallest positive number. And positive numbers, set of positive integers 1, 2, 3, and so on. What is the smallest? 1. Z is equal to n intersection what؟ طبعا n هنا set Z is equal to n union what؟ طبعا احنا قلنا ايه؟ لو في عارفين ال n subset of Z، لو عملنا n union Z هيدينا زي ايه؟ the bigger ايه؟ set Z. Z positive intersection Z negative 5 negative absolute negative 54. نزل النيجاتيف اللي قبل الابسوليوت دي. absolute negative 54 is equal to 54. Z negative دي set ودي set. طبعا بنحط ايه؟ subset or not subset. طبعا النيجاتيف مش موجود في ايه؟ في ال n. يبقى Z negative is not subset of a of natural number. Set 15 وهنا set Z negative. طبعا between set and another set subset or not subset. 15 is not an element of a negative integer وده ايه؟ not subset. Z difference n يعني Z شلنا الايه؟ الناتشرال هيتبقى ايه؟ negative. Z difference Z شلنا النيجاتيف هنا هيتبقى ايه؟ الناتشرال. عندنا 5. Z union n هنا ال n subset of Z، فلما اعمل union هيدينا the bigger set هنا Z. Z intersection n ال n subset of Z، لما اعمل intersection يدينا the smaller which is a n. Z negative union Z positive ده يدينا كل ال Z except مين؟ 0. Next, number 9. Complete to find the result of the following and state the property used in each step. 116 plus 190 plus negative 116. طبعا هو عامل ايه؟ ده مع 116 اهو خلاص نزلناها، وعمل ده وده ايه في براكت. يعمل ايه؟ associative property. بعدين نزل 116 plus 16 plus 190. كده عمل ايه؟ تبديل لده وده مكان بعض. كده عمل ايه؟ commutative property. وبعدين خد 116 مع ده اللي هو النيجاتيف 116. كده عمل ايه؟ ده وده حطهم في براكت، عمل كده ايه؟ associative property. ده بلس ده كان زيرو لأن ده ايه؟
ندول associative and ايه additive inverse. additive inverse property لأن 116 and the negative 116 is ايه is the additive inverse of negative 100. بعد كده 0 plus 190 is equal to 190. هنا خلينا نقول ايه additive identity property اللي هو 0 is an additive identity. additive identity property, and we can say closure property and closure property. يبقى هنا ايه الزيرو ده additive identity ف 0 plus a number is equal to the same number. طبعا closure اللي هو ايه sum of any two integers integer. Number 10. Find the solution set of each of the following equations and inequalities. Letter x هنا letter A x plus 5 is equal to 12 if the substitution set is 3 5 7 8. هنا بكون مديك substitution set معناها ايه هنجرب كل ايه element. يعني مثلا اقول let x is equal to 3 then هنا right hand side left hand side of the equation هو x plus 5 3 plus 5 is equal to 8 and 8 هنا ايه 12 ودي 8 doesn't satisfy. يبقى هنا ايه x is equal to 3 doesn't satisfy the equation. يبقى ايه 3 is not a solution for the equation. يبقى كده let x is equal to 5 اللي هو 5. نشوف left hand side of the equation x plus 5 هنا this equation x plus 5 is equal to 12. يبقى هنا ايه left hand side x هنا 5 plus 5 is equal to 10. that doesn't equal 12. يبقى therefore 5 doesn't satisfy the equation. At x is equal to 7 at x equals 7 لو ال x ب 7 يبقى ال left hand side of the inequality 7 plus 5 is equal to 12. طبعا ده equal is the same value. Therefore 7 satisfies the equation يعني ده ايه is a solution for the equation ده حل equation. آخر حاجة ايه at x is equal to 8 at x is equal 8 left hand side of the equation x 8 plus 5 13 and that doesn't satisfy. Therefore 8 doesn't satisfy the equation. يبقى اللي بيعمل solving the equation مفيش غير ايه 5. Therefore نقدر نقول ايه solution set of the equation is a set of 7. تعال letter B the same way. تعال نشوف بقى ايه inequality letter C. letter B خلاص انت هتحل بنفس الطريقة. letter C the inequality 3x minus 1 is greater than negative 2. هنا طبعا السبستيتيوت set negative 2 negative 1 0 1 2. أول حاجة عندي when x is equal to negative 2 هل ده satisfies the inequality or not? Then the left hand side of the inequality 3 times negative 2 minus 1 هنحسبها 3 times negative 2 negative 6
negative 6 minus 1 negative 7. Is negative 7 greater than negative 2؟ طبعا لا. Negative 7 is not greater than negative 2. So negative 2 doesn't satisfy the inequality. When x is equal to negative 1, therefore left hand side of the inequality 3 times x negative 1 minus 1. 3 times negative 1 negative 3 minus 1 negative 4. Is negative 4 greater than negative 2؟ طبعا ايه؟ لا. Is not greater than negative 2. Therefore negative 1 doesn't satisfy the inequality. X is equal to 0. Therefore the left hand side is equal to 3 times x minus 1. 3 times 0 0 0 minus 1. Is negative 1 greater than negative 2؟ تمام. negative 1 greater than negative 2. يبقى كده ايه؟ بتحقق. يبقى 0 satisfies the inequality. يبقى ده ينفع يكون ايه؟ solution. وبعدين when x is equal to 1, therefore left hand side is equal to 3 times 1 minus 1. 3 times 1 3, 3 minus 1 2. Is 2 greater than negative 2؟ طبعا greater than negative 2. Therefore 1 is a solution for the inequality, or 1 satisfies inequality. آخر حاجة when x is equal to 2, therefore the left hand side of the inequality 3 times x minus 1. 3 times 2 6 minus 1 5. وطبعا 5 greater than ايه؟ negative 2. يبقى كده ايه؟ 2 satisfy, then 2 satisfies the inequality. Therefore the solution set of the inequality is ايه اللي بيحقق عندنا من اول 0 1 2. ده اللي بيحقق inequality. يبقى set 0 1 2. كده ان شاء الله ده الجزء الاول من الفاينل ريفيجن. وبعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.